Dear professors, dear colleagues, I need to say that it is my honor to be here with you again. I want to thanks to my friend Natalia Sviridova who invited me to be today here with you. And today I will talk about pain management. Шановна президія, шановні колеги, мені приємно сьогодні виступати перед вами. Окремо дякую Наталі Свиридовій, яка мене сьогодні запросила. А темою лекції буде лікування болю. I'm coming from Montenegro, and on this picture you can see my hospital before 40 years. На фотографії, яку ви бачите, моя лікарня в Монтенегро 40 років тому. When we talk about definition, the most important and for me the most interesting definition about pain is definition of World Health Organization. It defined pain as unpleasant sensory or emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage. Для мене має велике значення визначення болю, котре дала Всесвітня організація охорони здоров'я. Неприємне сенсорне або емоційне переживання, яке пов'язане з фактичним або потенційним ушкодженням тканин, або ж описане у термінах такого ушкодження. If you want to elaborate that definition, it means and implies the following. Pain is unpleasant. Випливає з цього визначення, що біль є неприємним. Pain is sensory experience. Біль має сенсорний характер. Pain is an emotional experience. Біль має емоціональну складову. And pain is the warning signal. І біль може бути попереджувальним сигналом. When we talk about pain, it may be due to less serious medical conditions such as sprained ankle. Біль буває наслідком дрібних розладів, наприклад, розтягнення зв'язки. On the other hand, it may also be a result of life-threatening conditions such as myocardial infarction, apoplexy of brain structures, of abdominal aneurysmal rupture. З іншого боку, біль може свідчити і про серйозні життєво загрозливі стани, наприклад, розрив аневризми червної аорти, інсульт або інфаркт. As you know, the pain is a protective mechanism and occurs whenever any tissue of the body are being damaged. Як ви знаєте, біль є захисним механізмом і виникає завжди, коли якась частина організму ушкоджена. Can you imagine that there is no pain? People would be more brave. Якби нас не боліло, ми були б сміливіші. During life, they would go into a much riskier situation for their health and their life, and injury of body would become only in an aesthetic category. Injury can be only aesthetic category if there is no pain. Якби болю не було, то травма була б лише статичною категорією. Injured tissue, no matter what is the cause, usually leads to weakening of tissue function. Як правило, травма будь-якої тканини, незалежно від механізму цієї травми, призводить до порушення функції даної тканини. And pain often give us the information that something is wrong with that tissue. Часто біль сигналізує про те, що з певною тканиною щось не гаразд. And give us the signal that we need to treat because of avoiding permanent function of tissue. Це біль є сигналом, що потрібно вжити якихось заходів, аби тканина остаточно не втратила свою функцію. The reaction on pain can be rapid, as you see on the first picture, or can be chronic. And when someone sits during all day on one chair, he will feel chronic pain. Реакція на біль може бути гострою, якщо, як, наприклад, на опік, або хронічною, коли людина цілий день просиділа в кріслі і від цього відчуває хронічний біль. If someone doesn't feel the pain, pressure of body weight is enough to cause serious tissue damage even during an ordinary sleep. Якщо людина не відчуває болю, то
ваги тіла достатньо для істотного ушкодження тканин навіть за час звичайного фізіологічного сну. It is for this reason that persons with spinal cord injuries are at risk for developing decubital ulcers. Цей факт є в основі високого ризику утворення пролежнів у хворих з пошкодженням спинного мозку. Because of that, they cannot feel the pain from pressure area. Через ушкодження спинний мозок вони не відчувають болі в ділянці, яка зазнає стиснення. Cannot move to eliminate the pressure. Змінити положення тіла вони теж не можуть. One of the oldest roles of medical practitioner is to alleviate the pain. Знеболення – це одна з найдревніших задач лікаря. And the alleviation of pain is an important sign during acute injury. І полегшення болю є важливою задачею при гострих ушкодженнях. Less pain means more physiological condition. Чим менше людина болить, тим більш фізіологічним буде її стан. And that can reduce the consequences of possible violations to the minimum. А отже, можливі наслідки травми можуть бути зведені до мінімуму. Although the pain is a protective mechanism, it does not mean that patients should be exposed to pain. Але хоча біль і має захисний, хоч біль і є захисним механізмом, це не означає, що пацієнтів потрібно залишати мучитися від болю. We already know that something is wrong and that is the time we need to treat that pain. Як тільки пацієнта заболіло, ми вже знаємо, що з ним щось не гаразд, і з цього моменту з болем потрібно боротися. Analgesia is the relief of pain without a loss of consciousness. Анальгезією називають полегшення болю без втрати свідомості. And it can be provided by drugs, surgical procedures, physical modalities, and other things. Для анальгезії існують лікарські препарати, хірургічні маніпуляції, фізичні методи знеболення та інші методики. Analgesia eliminates the source of pain. Анальгезія усуває джерело болю. And block and attenuate the pathways that transmit pain into the brain. І блокує або пригнічує шляхи, якими біль передається в головний мозок. Pain during the bite of insect do not cause permanent memory in our brain. Біль від укусу комахи не спричиняє утворення в мозку перманентної пам'яті. But pain after fracture of femur or leg need to be remembered for a long time. Натомість біль від зламаної ноги запам'ятається надовго. That leads to the conclusion that pain is translated into experience in our brain. Це приводить нас до висновку, що біль інтерпретується головним мозком у досвід. And when we have the same situation next time, we would and need to be more careful. За рахунок цього, коли людина наступного разу контактує з відповідними обставинами, то вона виявляє більшу обережність. And now, what are the problems in pain management? First is failure to assess the pain. Які проблеми можуть бути присутніми у знеболенні? Перша помилка – це недооцінка болі. Failure to quantify pain. Неможливість або непроведення її кількісного оцінювання. Fear of addiction of drugs which are used in treatment of pain. Острах перед залежністю від знеболювальних препаратів. And ignorance. І необізнаність. As you know, most of injuries, acute injuries, are happened not close to hospitals, and you have a long time between injuries and treatment of pain in hospitals. Як ви знаєте, травми рідко стаються поруч із лікарнею, і тому доставка пацієнта в лікарню займає певний час. And as you know, the pain in pre-hospital setting is often not identified and undertreated.
Часто на догоспітальному етапі біль не ідентифікується і знеболення є недостатнім. This slide shows us some studies about pre-hospital treatment of pain. And in these data you will see that patients are undertreated. There was one study about more than 1,000 patients, and only 1.5% of them received adequate analgesia. На слайді представлено результати одного з досліджень, які свідчать про те, що лише 1,5% з 1000 пацієнтів з травмами на догоспітальному етапі отримали належне знеболення. The next study shows that only 18.3% of eligible patients received analgesia after a lower extremity fracture. Ось ще одне дослідження. Лише 18% пацієнтів отримали адекватне знеболення після перелому нижньої кінцівок. The most common fractures in elderly is fracture of the neck of the femur. У осіб літнього віку найчастішим переломом є перелом шийки стегна. And only the modest proportion of these patients received adequate analgesia after the fracture. Лише невелика частка таких пацієнтів отримують належне знеболення після перелому. These patients are mostly older people. Зазвичай це старша вікова група. And nothing is more cruel than retrieving elderly patient with isolated hip fracture, tying them to a sheet of plywood or plastic, wrapping a hard sewer around their arthritic neck, placing them into a 2-ton track and driving them into the hospital. І транспортувати такого літнього пацієнта на фанерному щиті в 2-тонному мікроавтобусі в лікарню з шийним комірцем – це доволі жорстоко. From the time of injury to treatment usually pass a lot of time. Зазвичай від травми до початку лікування минає достатньо багато часу. And why not reduce the suffering of this patient during that time? То чому на цей час не полегшити страждання пацієнта? What is the pain? Is this only sensory or emotional experience or discomfort? Чи є вона сенсорним чи емоційним переживанням або дискомфортом? If we are going about compliance of patients, I think the pain is most common. Якщо перебрати усі скарги наших пацієнтів, то біль, напевно, буде найбільш поширеною скаргою. We have many different qualities of pain. For example, organic versus psychogenic, acute versus chronic, malignant versus benign, and continuous versus episodic pain. Біль поділяють на органічний, психогенний, гострий і хронічний, злоякісний або доброякісний і тривалий чи епізодичний. Acute pain is pain after acute event. Chronic pain is pain that persists after the acute event, for example, about 6 months. Гострим називають біль, який присутній під час гострого епізоду травми, а хронічний – це той, який зберігається протягом 6 місяців після припинення дії больового чинника. And now I will try to explain you how some things which are happen to the peripheral parts of our body transmit and conduct to our brain. Зараз я поясню, яким чином сигнал про біль надходить у головний мозок. And generation of pain involves many structures of brain. У формуванні болю беруть участь багато структур головного мозку. Pain is not just a feel or sensation. As we said before, pain is really connected with our experience. Біль не є лише відчуттям сенсорного характеру. Біль є частково біль пов'язаний з досвідом, який зазнає людина. And for me, the best definition of pain is that the pain is brain interpretation of pain stimulus. З моєї точки зору, найкращим визначенням є таке: біль – це інтерпретація мозком болісного стимулу. When we're talking about perceiving the pain, it can be caused by many things. First are allergenic substances
It's chemicals released at the site of injury. Mostly it is during inflammation in peripheral parts of our body. Then during inflammation you have releasing of a lot of substances which can act with the end of nerves, which can excite the nerves and the signal starts there. Одним з механізмів, який лежить в основі розвитку болю, є виділення алогенних хімічних речовин у ділянці пошкодження. Ці речовини стимулюють нервові закінчення, що і призводить до формування больових відчуттів. Nociceptors are afferent neurons that carry pain messages. Ноцирецепторами називають аферентні нейрони, котрі передають больові сигнали. In our body, it is not usual that you feel the pain on the region where you have damage. Sometimes when you have interior damage on visceral ischemia, you have referred pain, and that is the pain that is perceived as if it were coming from somewhere else in the body. Часом біль відчувається не в тій ділянці тіла, яка реально була уражена, а в іншій частині тіла. Такий різновид болю називається відбитим болем. The word nociception derived from the word noxious, meaning harmful or damaging to the tissues. Етимологія слова ноцицепція походить від прикметника, який означає шкідливий або руйнівний. And as we says, nociceptive stimulus is detected by free never-ending in tissues. Такі стимули у тканинах реєструються вільними нервовими закінченнями. We have three types of stimuli excite pain receptors: mechanical, thermal, and chemical. Больові рецептори збуджуються стимулами трьох видів: механічними, термічними та хімічними. Pain fibers can be located in skin, but also can be located in periosteum, arterial walls, joint surfaces, and falx. Больові закінчення можуть бути розташовані як в шкірі, так і в інших структурах, а саме в кісті, в стінках артерій, в суглобовій поверхні, а також у серпі та у наметі склепіння черепа. On this picture, can you move? On this picture, you can see different type of receptors. For example, 6 which can conduct different types of excitings. For example, it can be caused by heat, light touch, pain, cold, hair, also hair movement, and at the end, strong pressure. As you see, the pain receptors are the most superficial receptors in our skin. На цьому слайді представлено різні види рецепторів, котрі беруть участь у формуванні больового імпульсу, а саме ті, котрі реагують на тепло, на більш глибокі, які реагують на глибокі механічні впливи на шкіру, а також рецептори інших видів. Visceral pain is a pain that results from the activation of nociceptor of thoracic, pelvic, and abdominal viscera. Вісцеральним болем називається біль, який виникає у відповідь на ішемічне, хімічне подразнення або спазм чи перерозтягнення внутрішніх органів порожнистих. And visceral structures are highly sensitive to this tension, ischemia, and inflammation. Рецептори внутрішніх органів є високочутливими до ішемії, запалення та розтягнення. As we saw there, visceral pain can be caused by ischemia, chemical stimuli, spasm, or hollow viscus and over-distension of hollow viscus. Як ми вже згадували, больові відчуття можуть бути спричинені спазмом, ішемією, запаленням або перерозтягненням порожнистих органів. When you have inflammation, somewhere in the body, you have releasing of lot of substances which can excite pain receptors. За наявності запального процесу вивільняється низка хімічних речовин, котрі можуть збуджувати больові рецептори. The most common are bradykinin, serotonin, histamine, potassium ions, acids, acetylcholine, and proteolytic enzymes. Найважливіші з цих речовин перелічені на слайді. Chemicals
that enhance the sensitivity of pain endings but do not necessarily excite them are prostaglandins and substance P. Простагландини і субстанція П – це речовини, котрі самі по собі не збуджують больові рецептори, однак підвищують їхню чутливість. As you know, prostaglandins are products of arachidonic acid, which is the main reservoir of all these chemicals which can cause the pain. Як вам відомо, простагландини є продуктами розпаду архідонової кислоти, яка є основним резервуаром хімічних речовин, котрі можуть спричиняти больові відчуття. When we are talking about pain, we have fast pain and slow pain. Біль буває швидким і повільним. Fast pain felt within 1.1 second after painful stimulus and also called sharp, pricking, electric pain or acute pain. Швидкий, колючий, різкий або гострий біль – це той, котрий виникає протягом 1,1 секунди після больового стимулу. Slow pain felt within 1.1 second or more after painful stimulus. Натомість повільний біль відчувається протягом секунди і довше після припинення дії больового стимулу. It is also called dull pain, aching pain, thrombing pain and chronic pain. Такий біль також називають гниючим, хронічним або тупим. And it is usually connected with tissue destruction. Зазвичай такий біль пов'язаний із руйнуванням тканин. When we talk about pain fibers, we have two types of pain fibers. A, delta fibers that are small myelinated fibers that transmit sharp pain, and C fibers, small unmyelinated fibers that transmit dull pain or aching pain. Больові відчуття передаються у головний мозок волокнами двох типів. А дельта-волокна – це тонкі мієлінізовані волокна, і вони передають різкий біль. А волокна типу С є немієлінізованими і передають тупий біль. And pain is often double sensation. Зазвичай больові відчуття мають подвійну природу. Pain impulses enter the spinal cord via roots, and as you see here, we have A fibers, A beta, A delta fibers, and C fibers, which are going into spinal cord, the post-dorsal root of. I'm sorry. We have fibers which are going into roots, and they are going to the gray zone in posterior parts of spinal cord. На схемі представлені волокна А-бета, А-дельта і С, котрі входять разом із задніми корінцями спинного мозку і закінчуються у сірій речовині задніх рогів спинного мозку. And then impulses are transmitted to the brain via lateral spinothalamic tract. Далі імпульси надходять у мозок через латеральний спіноталамічний тракт. After reaching the specific lamina within the spinal cord, the first order nociceptive project to second order neurons that cross the midline at the anterior white commissure. Далі нервові імпульси надходять із нейрона першої проекції в нейрон другої проекції, перетинаючи серединну лінію у передній комісурі, білій речовині передньої комісури. The second order neurons send their information via two pathways to the thalamus, dorsal column medial lemniscal system and anterolateral system. Надалі нейрони другого порядку передають інформацію про больові відчуття через два тракти, а саме a dorsal column medial lemniscal system, which is most important for non-painful sensation. Першою є It is not necessary to translate. I think it's перекладати це не обов'язково. And anterolateral system, which is most useful for pain signals. А також через антеролатеральну систему, яка є особливо важливою, власне, щодо передачі больових сигналів. And all signals are going from thalamus to ventral posterior nucleus and sent to the cerebral cortex in the brain. Надалі з таламуса імпульси надходять у вентральне заднє ядро і в кору головного мозку. And they are going
in cerebral cortex via fibers in the posterior limb or the internal capsula. І наступною нервовою структурою на шляху тракту болю є задня ніжка внутрішньої капсули. As we know, these pathways are ascending, but we have descending pathways which can attenuate the pain. Описані нервові шляхи є висхідними. Існують також несхідні шляхи, котрі служать для ослаблення больових відчуттів. When our brain feel the pain, if we can tell like something like that, then it requests to release the specific hormones or chemicals that can have analgesic effect. У відповідь на виникнення болю головний мозок наче подає команду щодо вивільнення речовин, котрі здатні пригнітити і ослабити больові відчуття. And that effect can reduce or inhibit the pain sensation. За рахунок цього больові відчуття пригнічуються або ослаблюються. And the structure which is most important for this releasing is hypothalamus. І основною структурою мозку, котра відповідає за вивільнення даного класу речовин, є гіпоталамус. The effect of descending inhibition can be shown by electrically stimulating the periaqueductal gray area of the midbrain. Електрична стимуляція переакведуктальної сірої речовини головного мозку є засобом продемонструвати несхідне пригнічення больової стимуляції. And periaqueductal gray projects to other areas involved in pain regulation, such as nucleus raphe magnus. Проекціями переакведуктальної сірої речовини є інші структури, котрі відповідають за пригнічення мозку, а саме ядро великого шва. Then the signals from nucleus raphe magnus project to the substantia gelatinosa region of the dorsal horn and mediates the sensation of spinothalamic impulse. З великого ядра шва інгібуючий імпульс проєктується в парагіантоклітинне ядро ретикулярної формації. Periaqueductal gray substantia also contain opioid receptors, and that is the reason we have a great analgesic effect with opioids like morphine, nalbuphine, or diacetylaminomorphine that exhibit analgesic effect. Поза тим, у переакведуктальній сірій речовині наявні рецептори до опіоїдів. Цим пояснюється сильний знеболювальний ефект морфіну, діацетилморфіну та налбуфіну, а також інших опіоїдів. One more thing we need to discuss is referred pain. As I told, sometimes you feel the pain in area which is not ill or diseases on some other place. For example, if we have renal colic, we have the pain which is caused by passing stones across the urinary ways. Не можемо забувати про так званий відбитий біль, коли людина відчуває біль не в тій ділянці, з якої він фактично походить. Зокрема, характерним прикладом є ниркова коліка, яка спричинена проходженням конкрементів через сечовивідні шляхи. And the renal colic begins in the flank and often radiates to the hypochondrium. Часто ниркова коліка і радіює, в тому числі у down part of abdomen. I'm sorry, hypogastria. Часто ниркова коліка і радіює в гіпогастрії. Okay. When we are talking about assessment of pain, there are various factors that influence that. It's physical, emotional, social, genetic, age and cultural. На сприйняття людиною болю впливає низка факторів, котрі перелічені на слайді. And when we are talking about assessment of pain, pain is in most instances self-reported. If someone feel the pain, to other person the same stimulus doesn't cause the pain. Зазвичай оцінка болю вимушена має суб'єктивний характер, оскільки якщо пацієнт відчуває біль, то ніхто крім цього пацієнта больові відчуття не охарактеризує.
Factors that affect assessment are development stage, chronological age, cognitive ability, emotional status, and cultural influence. Оцінка болю перебуває під впливом низки факторів, котрі перелічені на слайді. And in medicine, we always love numbers because it is easier to assess some things when we equal them with numbers. Then in neurology, in pain medicine, they discover some scales which help us to assess pain. Але лікарі Describe pain, I'm sorry. Але лікарі не можуть жити без цифр, і на то придумана цифрова шкала болю, яка призначена для кількісного оцінювання болю. We have a lot of scales which are used about assessing or describing the pain, and the most useful are 10 scale, visual 10 scale, word graphic scale, and multiple assessment tool. Існує низка шкал для оцінювання болю, найширше використовується візуальна аналогова шкала, розділена на візуальна аналогова шкала довжиною 10 одиниць і шкала Вонга для візуального оцінювання болю. But when we are talking about pain management, we need to know that priorities are priorities. It is not necessary when you have patient with acute illness at the same moment treat the pain. First, you need to organize everything which can cause more damage to their tissues, and then treat any life-threatening illness or injury. Only at the end you can think about the pain. Однак лікування болю не є найпріоритетнішою задачею, і перед тим, як приступати до лікування болю, необхідно звернути увагу на лікування гострого захворювання, котре може безпосередньо загрожувати життю пацієнта. And when we are going about strategies, the first thing is removing or correcting the source of pain. Зі стратегічної точки зору першою задачею є усунення джерела болю або його зменшення. Then blocking or attenuating the transmission of pain impulses to the brain. Наступним кроком може бути блокада або ослаблення, пригнічення передачі больових імпульсів у головний мозок. In pain management, we can use other modalities of therapies like recognition and empathy, distraction, muscular relaxation, position of comfort, temperature regulation, physical therapies, and treat underlying disease. Існує також низка немедикаментозних засобів знеболення, котрі перелічені на слайді. And at the end, we can talk about medical therapies, which are divided into two groups: peripheral acting agents and centrally acting agents. Засоби медикаментозної терапії болю поділяються на периферичні і центральні. Peripheral acting agents are agents we can decrease the stimulation of pain receptors. As you know, mostly you have patients who are feeling the pain because of inflammation of peripheral place of our body. And during inflammation, as we said, we have the releasing of lot of inflammation factors. We can cause the conduction of pain signals to the brain. Джерелом болю в кожному разі є ушкодження певних периферичних тканин. І засоби периферичної дії забезпечують ослаблення дії цих чинників на периферичному рівні для того, щоб в підсумку менш інтенсивні больові стимули надходили у головний мозок. We have peripheral acting agents which are corticosteroids, non-steroidal anti-inflammatory drugs, local anesthesia, and centrally acting agents like opiates, anesthetic gases, and used in analgesic quantities, and atypical agents like ketamine. Засоби периферичної і центральної дії для знеболення перелічені на слайді. Opiates are mainstay of analgesic practice, and they are acting via opiate receptors, mu receptors, delta receptors, and kappa receptors. Опіоїди використовуються для знеболення спокон віку, і основні їхні механізми дії реалізуються через mu, delta і kappa опіоїдні рецептори. And mu receptors are connected with cardiovascular and respiratory function, mu receptors are connected with the cardiovascular and respiratory effects,
and kappa are most important for analgesia. Анальгетичний ефект в основному забезпечується взаємодією опіоїдів з капа-рецепторами, натомість мю-рецептори в першу чергу опосередковують ефект опіоїдів на дихальну і серцево-судинну систему. Because of these effects, opiates inhibit pain, cause sedation, respiratory depression, cardiovascular depression, acts on CNS and organs containing smooth muscle and analgesia without a loss of consciousness. Комбінація взаємодії зі згаданими рецепторами забезпечує перелічені на слайді фармакологічні ефекти опіоїдів. And on this slide you can see mostly effects of opioids, and today we will talk only about analgesia and which drugs can help us to have adequate analgesia without side effects. На цьому слайді також представлені фармакологічні ефекти опіоїдів, з яких сьогодні ми будемо говорити лише про один – знеболювальний. Яка комбінація препаратів дозволяє нам оптимально реалізувати задачу по знеболенню? We have opiates like morphine, meperidine, hydromorphone, fentanyl, and synthetic opiate agonists like nalbuphine and butorphanol. Існує низка опіатів, які представлені на слайді, а поза тим наявна група синтетичних агоністів-антагоністів опіоїдних рецепторів, до яких належать налбуфін і буторфанол. As you see on this slide, you have opioid receptors there, and when they are free, you can normal influx of calcium, depolarization of membrane, and then you have a signal here. But when you connect opioid to receptor, then you block influx of calcium. It causes hyperpolarization of membrane, and that nerve loses his conduction. Вільний опіоїдний рецептор, не зв'язаний з своїм агоністом, не впливає на потік кальцію всередину клітини, і за рахунок цього передача нервового імпульсу відбувається без порушень. Натомість, коли опіоїдний рецептор зв'язується зі своїм агоністом, потік кальцію всередину клітини порушується, і за рахунок цього нервове волокно втрачає здатність проводити больові імпульси. And when we talk about type of opiates, next slide please. We have subclass of opiate receptors which have both agonist and antagonist property. Activate some opiate receptors while blocking other, and that decreases the likelihood of abuse and respiratory depression. Існує підклас препаратів класу опіоїдів, котрий володіє здатністю стимулювати одні рецептори і блокувати інші. За рахунок цього при збереженому анальгетичному ефекті зменшується ймовірність зловживання даними препаратами і зменшується ймовірність депресії дихання. As we saw in studies before, most of patients are undertreated because of pain after injuries, and the nalbuphine was one of the mixed agonist-antagonist, which is the most useful in pre-hospital care. Ми вже торкалися до госпітального лікування і пригадайте дослідження, з яких випливає, що пацієнти на догоспітальному етапі знеболюються недостатньо. Налбуфін є одним з препаратів, котрі є оптимальними для використання на догоспітальному етапі для знеболення. And antagonist properties decrease the potential of abuse, which is what is really important. За рахунок властивостей налбуфіну в якості антагоніста опіоїдних рецепторів зменшується можливість зловживання даним препаратом, що, звичайно, є дуже важливо. And it is effective substitute for morphine. Таким чином, налбуфін є ефективною заміною морфіну. When I talk about receptors, I saw that nalbuphine is kappa agonist and mu antagonist. And when you have that kind of drug, then you know we discuss about receptors, and kappa is most important for analgesia, and mu is most important for respiratory and cardiovascular depression. And when you have some drug which is antagonist of this kind of receptor, then you can realize why this drug is good option when you need to treat pre-hospital
patient. З точки зору рецепторних взаємодій, налбуфін є агоністом капа-рецепторів і антагоністом мю-рецепторів. Пригадайте, будь ласка, мю-рецептори відповідають за серцево-судинні і респіраторні ефекти опіоїдів, а капа-рецептори за знеболення. З цієї точки зору стає зрозуміло, чому налбуфін є оптимальним препаратом для знеболення з мінімальним потенціалом до побічної дії і розвитку звикання. It can be administered subcutaneously, intravenously and intramuscularly. Цей препарат може вводитися підшкірно, довенно і донизово. And it is used for relief of moderate to severe pain. Next slide, please. Він застосовується для зняття помірного і тяжкого болю. And can be used as supplement to surgical anesthesia and adjunct to preoperative and postoperative analgesia. А також може використовуватися в рамках переопераційного та післяопераційного знеболення на доповнення хірургічної анестезії. For analgesia, recommended adult dose is 10 mg for 70 kg individuals, administered on 3 ways. Рекомендована доза налбуфіну для дорослого масою тіла 70 кг становить 10 мг з кратністю введення один раз на 3-6 годин. And this dose can be repeated every 3 to 6 hours. Доза може вводитися повторно кожних 3-6 годин. Maximum dose is 160 mg. Максимальна добова доза становить 160 мг. On next slide you can see that the acting of nalbuphine is one of the longest, between 3 and 6 hours, with the dose of 10 milligrams, compared with other analgesic agents. З точки зору тривалості дії, тривалість дії налбуфіну перевищує тривалість дії інших опіоїдних анальгетиків. And it is important to know that the patients who have been taking narcotics chronically for pain under medical supervision may experience withdrawal symptoms upon the administration of nalbuphine. Слід мати на увазі, що пацієнти, котрі тривалий час приймали опіоїди для лікування хронічного болю під медичним наглядом, після застосування налбуфіну можуть зазнати симптомів синдрому відміни. And if you decide to administrate to this patient as an analgesic, it should be introduced gradually. Тому цій категорії пацієнтів налбуфін слід вводити з обережністю і з поступовим підвищенням дози. Next, the other drugs which can be used are local anesthesia, and we have two kinds of drugs here. It's esters and amides. Esters are cocaine, novocaine, tetracaine, and procaine, chloride, and amides are lidocaine, bupivacaine, mepivacaine, etidocaine, prilocaine, and ropivacaine. Most of these drugs are not possible to use in Europe. Mostly we use lidocaine, bupivacaine, and tetracaine. Наступним класом препаратів периферичної дії є місцеві анестетики, котрі за структурою діляться на амідні та ефірні. Приклади препаратів подано на слайді, однак більшість із них недоступні для застосування у Європі, а доступними є новокаїн, лідокаїн, бупівакаїн. When we talk about duration, we can see here when we talk about amides, bupivacaine had the longest duration effect. З точки зору тривалості дії найбільша вона у бупівакаїну. And local anesthetics are used to block sensory transmission to brain from localized area. Місцеві анестетики використовуються для блокади нервового проведення з певної ділянки тіла до головного мозку. They act by blockade of voltage-sensitive sodium channels, and they are administered to the site of action. Цей ефект реалізується через блокаду вольтаж-залежних натрієвих каналів, а вводяться місцеві анестетики безпосередньо в місце, де потрібна їхня дія. We have many techniques of administration as topical, infiltration, nerve blocks, spinal, epidural, and caudal anesthesia. And as you see, the bupivacaine can be used for every except topical. Існує низка шляхів введення місцевих анестетиків, і як бачите, бупівакаїн може бути введений будь-яким шляхом, крім місцевого.
bupivacaine it can be packed in two doses, 2.5 milligrams per milliliters and 5 milligrams per milliliters, and it contains bupivacaine in 1 milliliter solution. It had quick anesthetic effect, 5 to 10 minutes, duration phase analgesia 6 to 8 hours, and high power of action, for example 60 times stronger than Novocaine. Бупівакаїн випускається в концентрації 2,5 і 5 мг на кілограм і характеризується швидким початком дії протягом 50 хвилин, значною тривалістю дії до 6-8 годин і передбачуваним профілем тривалості, передбачуваним ефектом. And if you want to prolong the duration of acting of bupivacaine, you can combine with epinephrine. Для збільшення тривалості дії бупівакаїну його можна комбінувати з епінефрином. Next slide, please. Next. Before it starts, time on set 6 to 10 minutes. Half time of acting is 2.7 hours, and maximum safe dose 90 milligrams or 10 carpals. Фармакологічні характеристики бупівакаїну представлені на слайді. It's stronger 8 times than procaine, and it is metabolized by liver and excreted by kidney. Метаболізм бупівакаїну відбувається в печінці, виділення здійснюється нирками, а за силою дії він перевищує лідокаїн і прокаїн 8 разів. Next slide, please. If we talk about Novocaine of 2.5 milligrams, it can be used for local anesthesia by infiltration, blockade or peripheral and central nerves, surgical anesthesia, analgesia, including obstetric procedures. Чвертьпроцентний бупівакаїн може використовуватися для місцевої інфільтраційної анестезії, для блокади периферичних і центральних нервів, а також для хірургічної анестезії, в тому числі в акушерській практиці. And it had great reliability and availability. Біодоступність лонгокаїну є достатньою. If we talk about administrating, it can be used for local parietal infiltration, peripheral blockade, plexus blockade, trunk blockade, and during epidural painless effect, epidural anesthesia in obstetrics. Методи анестезії, для яких може використовуватися бупівакаїн, представлені на слайді. If we talk about having Novocaine, it can be used continuous conduction anesthesia or epidural anesthesia and anesthesia in obstetrics. It had quick action, prolonged effect, and great reliability. Так званий тяжкий або гіпербаричний бупівакаїн може використовуватися в акушерстві для пролонгованої провідникової або епідуральної анестезії. For epidural anesthesia or for epidural blockade, you can use 15 to 30 milligrams of Novocaine, but it's about 3 to 6 ampoules of this drug. Дозування бупівакаїну для епідуральної анестезії в акушерстві становить 30-50 мг. The most great effects comes from its potency, higher solubility, duration, and activity, which is connected with pH. Головними перевагами бупівакаїну є його ефективність, зумовлена високою розчинністю в ліпідах, тривалістю дії за рахунок зв'язування з білками і активністю, котра залежить від pH у середовищі. And these are comparison with other anesthetics, and you have a great effects of bupivacaine instead of other local anesthetics. На слайді показано порівняльну характеристику бупівакаїну та інших місцевих анестетиків і продемонстровано його вагому перевагу. In the end, I will tell you some things about infusion therapy. As a doctor who works in intensive care units, you need to know that
if you have patient, the most important thing for doctors in intensive care unit is the function of kidneys. And if you want to have a great function of kidneys, you have the great circular volume. Працюючи в інтенсивній терапії, ви добре знаєте, що немає нічого важливішого для пацієнта інтенсивної терапії, ніж робота нирок. Необхідною передумовою доброї роботи нирок є достатній об'єм циркулюючої крові. The Resorbilite is the great solution for rehydration during trauma. Реосорбілакт є відмінним розчином для регідратації при травмі. It improves microcirculation, hydroelectric balance and pronounced detoxification effect. Він забезпечує відновлення мікроциркуляції, відновлення водно-електролітного балансу і володіє відмінним гемодинамічним ефектом. In traumatic shock, the biggest problem is oxygen delivery because of low volume in vascular system. В основі всіх розладів при травматичному шоку є зниження доставки кисню за рахунок дефіциту внутрішньосудинного об'єму. And if you compare, next slide please, Resorbilite with other infusion systems like hydroxyethyl starch or sodium chloride, you have seen that they have the greatest oxygen delivery instead of these other infusion sets. На цьому слайді показано перевагу реосорбілакту перед гідроксиетилкрохмалями і фізіологічним розчином натрію хлориду з точки зору оптимізації доставки кисню в тканини. And if we are talking about hemostasis parameters, we have seen that there is no impact when you used Resorbilite. Продемонстровано також відсутність несприятливого впливу реосорбілакту на гемостаз. It had a great detoxification effect, which can be bestly described following some liver enzymes. Please, next slide. Next. And there you can see after using Resorbilite, you have lower levels of ST bilirubin in this kind of patient. Детоксикаційний ефект реосорбілакту може бути продемонстрований на основі динаміки рівня печінкових ферментів. Поза тим, на цьому слайді ви бачите сприятливий вплив реосорбілакту на показники детоксикації, в тому числі білірубін і низку інших. And it also improves pH of blood. Спостерігається також корекція pH крові на фоні використання реосорбілакту. And if you want to compare this kind of solution with other infusion therapies, you can see that he had the best characteristic when you follow all medical and hemodynamic parameters in our body. З точки зору корекції усіх параметрів гомеостазу та гемодинаміки організму, реосорбілакт володіє оптимальним фармакологічним профілем. That's all. Thanks for attention. Дякую за вашу увагу. Thank you.